Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir hatten gestern hier diese kleine Session noch gemacht, nachdem CS2 bei mir nicht wollte. Ich kann jetzt zumindest glücklich sagen, CS2 scheint zu funktionieren. Genaueres werden wir heute Abend sehen. Und dann wollen wir mal hier rein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir hier zwei Missionen drin. Einmal die Daten-Slate von irgendeinem Strato holen. We hear the name Benjamin Bayou, and we should duck the other way. Fast. Alles klar. Hast du immer grüne Augen? Wahrscheinlich nur die Lichtverhältnisse, ne? Ich glaube vorher, sonst sind die blau gewesen, glaube ich. Einmal die Datenslate und einmal halt die Piratenquest. I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. What? You think this stuff falls from the sky? Look, I've bought Aurora on the street before, and I've never paid this much. Still cheaper than buying it at the Astor Lounge. Now, this is the last time I'm gonna ask. Then I'm walking away. Do you want this stuff or not? Fine, fine. I'll transfer the credits and you can leave it in the usual place. Hi, schöne Frau. Think you heard? But maybe you should get your hearing checked. Vielleicht willst du mal eine Shotgun im Gesicht. Du auch eine Shotgun im Gesicht? Kein Problem, Bruder. Ich habe 3 dabei. So. Howdy. Ja, nö. Astral Lounge, Euphorica, bla bla bla. Sophia This place is where Grace. it's at. Ist das die wir von der Piraten-Quest ansprechen sollen? Ich weiß es gerade nicht. Wir schauen uns mal erstmal um. Was? Ah, Beweise. Der Bombenerfolg. I think we're in luck. Estelle, you found a buyer. And in less than a week, I'm impressed. There's just one teeny little catch, though. Whenever there's a catch with you, it ends up costing me money. Before you give me the guillotine, hear me out. The buyer wants the merch, but they want it tomorrow night. And there it is. Do you have any idea what it will cost to get that many crates out of Dino Fresh by tomorrow? No. Sollten wir mit ihr sprechen? What if I told you they wanted 15 They don't have places like this in Aquila. Ich weiß es nicht mehr. Hello. What about your comrades at the Crimson Fleet? Won't they want a taste? Crimson Fleet, I Alter? hate to lose half of our I profit. wasn't doing anything. You just worry about the shipment. I'll handle the fleet. All right, Estelle. You have a deal. I'm zoned out of my mind right now. You're a doll, dummy. Cheers. Stimmt, wir sollen auch noch Velocity einmal kaufen. True. Okay, hier sind viele Leute mit Namen. I'm gonna take our boy to the Astral Lounge Warte tomorrow mal. night. War das nicht der mit diesen erbärmlichen Junggesellenabschied? Velocity is pretty great. Mück woanders, Alter. Do me a favor and grab me a red. I want to try every color in the set. Willst du den Velocity wirklich in jeder Farbe probieren? Well, okay, I'm not going to drink the whole bottle, just a handful of sips. I think altogether I'm aiming for 3. But I'm a lightweight, so for me that's basically a full bender. Vielleicht solltest du ein bisschen bremsen. Aber aktuell scheint es ihm ja gut zu gehen. Ja, komm. Great. I'll be here. Wo hast du deinen Saufkumpan kennengelernt? I was at the bar trying to muster up the nerve to order a drink, but I was paralyzed by the choices. I was just about to give up and turn around when my friend here slid up to the stool next to me and ordered 2 velocities. One for him and one for me. And from there, an unlikely friendship was born. Ja nun, und was sagst du zum Velocity? My friend wasn't kidding.
It comes on you real fast. I was not expecting that rush. But this is a good warm-up act. If I'm not dead in 12 hours, I'll be ready for the main event. Und was ist das Main Event? I'll be seeing you. Mhm. Yeah? Dios dado If he Kikoa. survives tonight, he's ready for the big leagues. Okay. Warum hilfst du Miguel? I just have a thing for lost causes, and Miguel is for sure one of those. Fashion-wise, he's like if smooth jazz made love to a sweater vest. As Neon's self-appointed magistrate of style, I felt like I had a duty to scoop this man up and unearth his inner swag. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ihn ausnehmen wird. Hängst du hier öfter rum? I'm a free spirit, yo. A wanderer. I go wherever the wave takes me. But if there's two places I vibe with most, it's the bars and the market. Aurora's my mistress, but fashion's my heart, so I'm always checking in on the latest trends. Mhm. Ist Neon denn für seine Mode bekannt? Think so? I know people say the trends here are manufactured. Just more megacorp, technorati bullshit putting commercials in the sky. But the corps can put up 1,000 billboards, and they still won't define what lights up the street. We do. Mhm. Und wie bist du denn in dieses Modegeschäft When I gekommen? was a kid, my parents used to dress me in these old man sweatsuits because it was all we could afford. But even then, my sense of style was always there, deep in the marrow, you know? It got so bad I started cutting up my clothes to make my own. When I finally could afford some new threads, it was like meeting my soulmate in person after a decade of loving her from afar. Na dann. Du hast einen interessanten Namen. Diosdado's my dad's name, and his dad before him. I used to go by Trey, but when the old man passed, I decided to do him a solid and wear the name without the Nick. Even back on Sol, my ancestors were island people. And Volii Alpha being an ocean world, I feel their spirits with me. Mhm. Peace! A piece? A piece of cake? Er will einen roten haben, ne? Feeling so good right now. Unbelievably good. Did you get that red? If not, I'll just get one when the room stops spinning. Da hat sich gerade sein Gesicht bewegt, ohne dass sich sein Bart bewegt hat? What the fuck? Ja, ich hab einen für dich. You, sir, are a scholar and a gentleman. Thank you. Irgendwas ist mit deinem Bart, mein Freund. Nein, ich will ihn nicht noch anstiften, jetzt auf Horror zu nehmen. Okay. See you around. Ja. If he survives tonight, he's... Lass mich mal gucken. Welchen Velocity wollte denn... Nein. Signal, das Geoni. Das nicht danach? Ich kann ja gar nicht. Steht, dass ich hier einen Velocity. ready for the big... Ich habe das Gefühl, mit dem Menü stimmt was nicht. Wenn ich mir hier die Skills angucke und hier den Planeten. big leagues. Weißt du was? there. Schön. Wir laden einmal neu. In der Hoffnung, dass das dann vernünftig wieder hier alles aussieht. Hey there. Ja, schön. Nein, tut es nicht. Okay.
Dann beenden wir mal das ganze Spiel. Ach, ihr gottverdammten Hoden, ey. So, jetzt sieht auch wieder alles vernünftig aus. Damit kann man doch arbeiten. Okay. Velocity. Aber das heißt dann wohl, wir müssen einen Try kaufen. velocity yet? Psst. Change your life. Hey there. So, aber wenn ich das Hey, richtig im I'm Kopf habe. busy. You want the good stuff? Try somewhere else. Hey, hey, Madame. Customer. Bienvenue. Before Howdy. you order, I have 2 simple rules you need Yeah. to know. Oh, this is my place. Mhm. That means everyone in here is under my protection. You don't mess with them, they don't mess with you. Ugh. If you're buying drinks, you better have cash. Madame Sauvage does not offer credit. Good? Ça c'est bon? Dein Akzent ist toll. Wo ist der her? Oh, well, thank you very much for the compliment. I'm told my family tree traces itself back to Europe, on Earth. Specifically the region known as France. A long and proud history, no? Wir sagen mal verstanden. Gibt keine Finally, someone who Probleme. listens and does what they're told. A rare commodity in Epside. I like you already. I can personally vouch for my colleague here and make sure that he behaves. So, Selber geht's dir gut? what can Madame Sauvage get you? Have you come to try velocity, perhaps? Or do you prefer something with a little less kick? Velocity. Was ist das? It's nothing less than heaven in a glass. As though the universe itself was resting her lips on yours. My own personal creation. Ich glaube, ein bisschen übertrieben. Aber okay. Was, wenn ich nach Informationen suche? You want information? Go read a book. You want a drink? Talk to Madame Sauvage. That's how things work in my place. Zeig mir mal die Of Karte. course, of course. Anything for my special new customer. Gut, wir brauchen einen Velocity. Ich habe gerade erst Sex gelesen und dachte mir so, was? Aber nein, es ist Sekt. Okay, also entweder Blue, Green, Orange, Red, Violet oder Yellow. Weil es gibt nicht den Velocity. Anscheinend. Was steckt hinter Velocity? On my home planet, we have beautiful beaches. And during certain times of the year, the ocean lights up in beautiful spectrums of color. Now, science will tell you that this is from tiny microscopic organisms that are emitting bioluminescent light. But I believe it's so much more. I think it's a dance, a celebration. It's nature's way of giving thanks to the sun for nourishment. It's breathtaking. That is the essence of velocity. It's a toast to nature and all its splendid wonders. A sudden merger of humankind to the cosmos. Okay. Wie kommt es, dass du in Neon eine Bar eröffnet hast? Unfortunately, that will have to remain my secret for now. It's safe if the identities of the involved parties remain anonymous. Let's just say I was owed a substantial debt, and the bar was how I got paid. And leave it at that. Okay. Kann ich hier Aurora kaufen? Administrator Bayou has forbidden any place other than the Astral Lounge from selling Aurora. Now, if Euphorica wants to sell it in our members' lounge, or Legrand wants to mix it into blend, that's their choice. Moi, I prefer to stay off of Bayou's radar and keep Neon security off my back. Understandable. À tout à l'heure. Gesundheit. Okay, da steht nur, hole einen Velocity. Angenommen, ich tüte hier oben nochmal einen ein. Ausgefallene Flasche. Sarah. Mach mal keinen Streit. Geht's dir gut, Sarah?
Schau, benehm dich bitte. Nicht in der Öffentlichkeit. So, von jedem einen. So, davon nehmen wir auch eine mit. Okay, aber die Quest aktualisiert sich nicht. Ah, doch. Okay, da oben links wurde nichts Neues angezeigt, aber... howdy, Alter. Aber okay. Sie hat sich aktualisiert. Es wurde nur nichts angezeigt. So. Wer ist denn hier du? A good song can play on repeat for hours, and it never gets old. Mate, I love her music so much. Ich auch. You're a fan of Borealis too? Oh ja. I vibe with that bird hard. She's a beast on the beats, and I love her. Got a track in me head right now. Boom, boom, boom. Yeah, hear it? It's bloody mood, innit? I just need some more Aurora so I can get me head bobbing with the wave. Find that zone. Alles klar. Klingt, als wärst du ein ziemlicher Fan. Ich kann dir vielleicht mit dem Aurora aushelfen. Junkies seid echt bemitleidswert. Alter. Klingt, als wärst du ein ziemlicher Fan. Yeah, which is why it pains me to be here and not in the Astral Lounge. I can't stand being away from that place. And, but I can't listen to Borealis if I'm not zoning. That bird's song deserves the best eye Aurora can fly. Okay. Du bist also echt ein Fan von Borealis? A fan? Mate, I'm way more than that. I've been following her career since her club hopping days. I know every song, every lyric, and every beat. I can probably tell you the number of hairs on her head, if you cared about that sort of thing. Don't get me wrong. There's nothing weird about it. I just vibe with her music on like a cellular level. You understand? Natürlich. In fact, I've made a whole bloody career out of following that woman. Hell, I probably know that bird better than she knows herself. Mein ganzes Leben besteht daraus, diese Frau zu verfolgen. Bruder, du hast ein Problem. Aber was gefällt dir denn so gut an ihrer Musik? It's the way she makes the colors, dots. With most beats, you get these colorful flashes, and the world gets all wavy like. But Borealis makes the Aurora dance like nothing I've ever seen. Her mods puts out a spectrum of colors that don't even exist. When she hits those high notes, and you're completely zoned, you don't just ride the wave, you steer it. Okay. Ich höre mir lieber das Geräusch von Nägeln auf einer Tafel an, bis meine Ohren knallen. Sie ist brillant. So you get it then? Borealis's mods are an experience. Every note is like a set of hands lifting you up into the zone real gentle-like. And when it peaks, it's like you reached a whole new state of being. Aber sie will ihre Slate zurückhaben. Angeblich hast du sie. Mate, there's no way in hell I'm giving you this. This slate brings me closer to her. As her biggest fan, I feel like I deserve to have it. Digga, du hast echt einen Schuss. Aurora anbieten? Ich hab doch gar kein Aurora, oder? Wie konntest du nur dein Idol bestehlen? I didn't steal anything. Borealis always says her music belongs to her fans. So I just took what was mine. Ja, alles klar.
So funktioniert das nicht. I don't know. I think it is. I'm not giving up this slate. Alles klar, dann versuchen wir dich mal zu überreden. Why would I part with the one thing that connects me to her? Raubst die Galaxie neuer Kunden. Superfan solltest du wissen, was für Borealis am besten ist. Ja komm, weißt du, wir versuchen es mal. Borealis braucht die Slate, um Musik zu machen. Du beraubst die Galaxie neuer Kunst. Nah. Borealis' music is made from the heart. It's not something you write down. Mhm. Als Superfan solltest du tun, was für Borealis am besten ist. Yeah. I do want what's best for her. Borealis wird dich hassen, wenn du die Slate behältst. I don't want that. She should know I appreciate her. Die Slate gehört dir nicht, zwing mich nicht, die Security zu. You just don't stop pressing, do ya? Was ist eigentlich automatisches Überzeugen? Wenn ich das mache, geht das dann automatisch korrekt? Really? I didn't think she even knew who I was. As much as I hate to admit it, you're right. Okay, you can have the slate. But next time I stop by, I want to hear a mod so sick it beats the piss out of my brain. Okay. Das haben wir also. Sophia Grace. At a second to chat? Ah, okay. I'm in the market for a job that'll get me out of Neon. If you need some muscle on your crew, I might be your girl. Vielleicht in Zukunft. Weil aktuell habe ich noch keinen Platz auf meinem Schiff. Oh, okay. That was quick. If you happen to change your mind, I'll be here. Okay. Hello. Ja, howdy. Ich glaube, wir sollten mit Andrea reden, ne? Nee, Estelle Vincent. Und wer bist du dann? What are you looking at? This? This is Ebside Striker's turf. Only the upstairs. Don't bother my customers. Fine, upstairs. That's gang territory, got it? Alles klar. This is what's missing these days. This. It's called respect. Yeah, you used to be people were afraid of the Strikers. We had a name, got it? Now the disciples got us penned up in this lousy bar. Andrea! Fine, fine, fine. This beautiful establishment. Do you have anything else, or are we done with this? Whatever this is. Ich habe keine Ahnung. Wie sind die Disciples so? I mean, the Strikers will rob you blind, and if you back us in a corner, you're gonna bleed. But the disciples? Pfft, total nutjob animals. They torture people for kicks. And the only people that kept them from getting out of control? Us. And now we're all but ruined. Was kannst du mir über die Ebside Strikers erzählen? We were one of the big dogs. We could take what we wanted and no one gave us shit. And Briggs? Total class act. Not a psycho like the disciples. Now look at us. Das ist aber ein bisschen schrecklich. Ich will mit ihrem ansprechen. Ja. So you Einer. stroll in here and want to meet with Briggs? The nerve. Maybe you should meet with the business end of my shiv, huh, tourist? No blood in my shop, Andrea. I'm this close to tossing the lot of you out on the street. Ich hab doch nichts Fine, gemacht. fine already. You're lucky. Only way you see Briggs is if you, want to join the Ebside Strikers. Ist irgendwas witzig? Oh, nothing. Joining us now is great. People are banging down our door to go down with this ship. Ich sag's mal, wie es ist.
wenn sie uns zu dem bringt, könnten wir einfach nicht beitreten und ihn einfach ausschalten. Gang-Problem gelöst. Ja, Rainer. You know, I'll just do that. Right now. This ought to be good. Sure, let's go meet the boss. Alles klar. Dann gehen Sie mal vor, Miss Andrea Sandoval. I wasn't doing anything. Oh, das ist oben. Wir speichern einmal. Okay, ich dachte, wir würden vielleicht woanders hingehen. Das Ding ist, wenn ich hier drin rumschieße, dann habe ich, glaube ich, ein Problem, oder? So. So. Mach ich so. Savage says we can't go killing people around here anymore. We shouldn't be doing that anyhow. Ihr dürft niemanden mehr umbringen, aber ich... Wir speichern noch mal kurz. Habe ich eigentlich jetzt noch eine Waffe mit Schalldämpfer? Ich weiß es gar nicht. Audi. Strikers look out for one another, right? Oh, wenn du das sagst. Strikers may be battered, but we You want to join us? We're a gang. You understand that, right? Not some daring adventure bullshit you can brag to your friends about. We steal, we mug, we kill if we have to. People that come to us have usually run out of options. So are you really interested? Aber wir könnten sagen, ich will nur die Disciples erledigen. There was a time when we were the only ones that kept those psychos in line. But I'll get to that. Let me tell you about us. What makes the Strikers different is we're family. It's us against every goddamn thing the world can throw at us. If you're in, we'll go through hell and back for you. It's been a little too much of that hell going round. Vogel, not the time. We do everything we can to make sure everyone's got a roof overhead and fish in their belly. I prefer we fleece the marks, not kill them. Better for everyone in the long run. But you do what you gotta do. Ich kann wohl nicht sagen, ich will nur die Disciples ausschalten. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt in der Gang. Will ich in der Gang sein? Ich kann mir vorstellen, dass das selber nicht gefällt. Eigentlich will ich die ja nur umbringen. Ich meine, wir haben ja geladen. Wir haben ja gespeichert. Also können wir ja mal... Not so fast. I gotta get to know you first. What would you bring to the Strikers? Ich bin Mitglied der Crimson Fleet. Ja. Now you are speaking my language. Good. I'm not sure what your game is, but if you really want to join, there's a test. You're going up against the Disciples. Everyone in Ebside's been chewed up and ground up by Neon. Some people snap, and snap hard. The Disciples are maniacs, pure and simple. The test is to find out who has been arming those nutjobs with military-grade hardware. Wir kriegen Militärausrüstung. Ist dieser Test wirklich nötig? If you're a striker, it means the Disciples are going to come after you hard.
But you do this, we know you can hack it and you're willing to risk your neck. Ja, wir wollen ein paar Disciples, finde ich. We're fully in alignment there. I can't understand this sudden urge to join the Strikers gang. I can think of about 100 better ways you could be spending your time. There's a warehouse they use. One of our friends said there's a slate there that has the info we need. Oh, that's my job. Was going to go in and make them pay. You want it? Too bad, Vogel. You go in there, and it's a bloodbath. I want someone that can snatch it from them. Ideally with them never even knowing it happened. Consider this your audition. Try not to get killed, new fish. You pulled this off, and I'll be your #1 fan. Job's Ja. about getting the slate. Focus on that. I can't believe you're actually going to do this. Yeah, catch you later. I know Briggs said go quiet or whatever. There's I no said, shame if you take as just many walk of the away disciple and go back to your bastards out pretty as you little can. life. If you hurt any of the Strikers, I will break you. If you hurt any of the Strikers, I will break you. Pull up a chair and have a drink. Was machst du denn jetzt hier oben? Can I get you something? Ne? We'll see you again soon, yes? Ja. Ich dachte mir schon, dass Ja. das. So Hast du was feeling Neues? So good right now. Unbelievably good. Okay, bye. Jo. Ich will eigentlich nur die Leute. Achso, mit dir soll ich reden. Du bist für die Piratenquest. that's for sure. Ich will eigentlich nur die alle ausschalten. Wenn ich ehrlich bin, will ich alle ausschalten. But maybe you should get your hearing checked. If I want chill vibes, I head over to Euphorica. But Borealis works with anything. Eigentlich will ich nur alle platt machen. Also alle Gangs. Das wäre eigentlich so mein Traum. Ich will gar nicht den beitreten im Sinne von, ich will wirklich dabei sein. Ich will die einfach nur. Würde jetzt quasi die Strikers ausnutzen wollen, um die Disciples platt zu machen und dann die Strikers platt machen. You didn't hear this from me. What's up? Ach, das ist, glaube ich, die Slate jetzt, ne? Die ich abgebe. Ja. I feel like I know you. Ja, wir sind uns vorhin schon mal begegnet. Also gestern. Hallo, kannst du bitte wieder mit mir reden? Hallo, hallo, reden, 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 hallo, reden, reden. Feeling the music? Danke. Ich fühle gleich was anderes, Alter. Fun, really. Although, I guess I shouldn't be surprised. They can get pretty possessive. Doesn't matter if it's my things or my time. Tut mir leid, dass ich dich mit so etwas rumschlagen muss. Du solltest dankbar sein. Das stimmt schon, das klingt übel. Yeah, it's not all bad. Love can be toxic, or it can be beautiful. Sometimes, people just confuse the two. But, sounds like it all worked out in the end. I've got my slate, which means the people will get their trip. Inspiration's like a wave. Sometimes, it's hard to catch it before the break. That's what this slate is. A still wave. A feeling frozen in time. And I appreciate you bringing it back to me. Okay, 4300. Ist die Musik-Slate denn noch intakt? Yeah, it looked like nothing was downloaded or tampered with. I'm almost glad it was taken by a fan instead of a competitor. Would have been awful to lose that thing. I was working on a brand new concept piece about floating into the center of existence.
I'm not feeling it yet. I'm still working out the last few sections, but eventually I'll give it a spin in the Astral Lounge. Thanks again for finding that thing. Next time, I'll try and keep an eye on it. Okay. See you on the flip. Da ist eine Glaspuppe. Au. You okay? That was a hell of a jump. Ja, ich bin mighty fine. Meine Knochen sind härter als Rochen. I get so nervous before I grabbed you. Okay, also in einem Lagerhaus. Ich will eigentlich wirklich nur die Gangs ausschalten. Sauber? The two of us make quite the pair, eh? Warte Take mal your bitte time. kurz. Hab ich jetzt noch was mit einem Schalldämpfer? Ich glaube nicht. Ja, ich habe ihn noch. Ja, eine Schrotflinte mit einem Schalldämpfer. Alles klar. Warum nicht? Ich will mal gucken, wenn ich rangehe und einen Nahkampfangriff habe. And that, my friend, is how we do. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Geladen einfach. Okay. Das haben die also alle gehört. Let's do this. Nice bit of work there. Okay. Das reicht also auch nicht. Gut. Dann laden wir noch. Man muss ja mal testen, ne? So nach fast 4 Tagen Spielzeit kann man ja mal Sachen testen. Dann machen wir das vielleicht so. Das hat funktioniert. Ziemlich eindeutig. Da sind 2. Okay, das scheinen auch die letzten beiden dann hier drin zu sein. Sure, shaking down sharpness is all good, but I'm just waiting for them to try and resist. Ja. Was hältst du davon? Ich habe mich gewehrt. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt irgendwie mehr von dir erhofft. Slay der Disciples. Max-Shot. 143 Damage. Und vollautomatisch. Okay. Kann ich mir die mal angucken? Core Kinetics. Militärische Waffen und Ausrüstung. Unterlagen und Munition. Frachtcontainer. Unbekannt. Der Container wurde bis zu einem Lagerhaus in Epside getrackt. Kennung EG1. Die Abwicklung der Lieferung kann aufgrund von äußeren Faktoren bis zu 2 Wochen dauern. Vielen Dank für deine Geduld. Epside wird von unserer Versicherungsgesellschaft als Kriegsgebiet kategorisiert. Das Lieferpersonal muss daher von einem kompletten Kampfeinsatzteam begleitet werden.
Okay, Core Kinetics also versorgen die mit Waffen. Well, Hi, well. komm mal Excellent. mit. Jetzt frage ich mich, kann ich damit jetzt einfach direkt zu Core Kinetics gehen? Die waren ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Tower. Im Trade Tower. Also da. Können ja mal gucken. Vielleicht können wir ja mit der Info was machen, ohne die halt an, ne? An die Leute dazu geben. This is some serious Hey. firepower. You need firepower. Aber oben war, glaube ich, noch einer, ne? Oder eine. Yo. Are you good? No time to chat. Fuck. What? I'm working here. If you're looking for some... Are you supposed to be here? Mhm. Ah, schade. Können wir anscheinend nichts machen. These are some of the best guns money can buy. Schade. I used to be an actuary. Another day, another shift. Ich hoffe, es ist halt so machbar, was ich im Kopf habe. Dass ich jetzt eine Gang mit Hilfe der anderen ausschalte und dann die übrig gebliebene. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so funktioniert. Oh. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass mein Spiel wieder crasht. Schön. Nee, ich habe nie was gesehen. Ah, er ist wieder woanders. Yo. If the disciples spot you, they're gonna attack straight away. because it's an audition. Wie schlimm ist denn die Lage? The disciples have got the numbers. They've got the guns. What we have left are the diehards. But we are a family. We genuinely care about each other and have each other's back. So, we may be down, but we are not beaten. Und wie bist du zum Anführer des Strikers geworden? I had another life, but I lost it all. Taken from me. Vogel and I were cast out on the street. We couldn't find work after months. Things got dark. So crime was the only option. We picked up misfits and unfortunates from there, but all of them fighters. Willing to do anything it takes. Sind die Strikers hier sicher? Madame Sauvage is a serious player in Ebside. For previous favors rendered, she's protecting us. And even the disciples won't go against her. But we take one step outside, and all bets are off. Ich musste ein paar Disciples erledigen, aber ich hab die Slate. So, stealth was a no-go, but... shit. You took all of them out. The Strikers can use that. So you're in. Everyone thinks the Ebside Strikers are out for the count. But now that we know where the disciples are getting their guns, I feel the tide is turning. Ich dachte, ihr steckt in großen Schwierigkeiten. As soon as I realized that the disciples had sniper rifles and assault rifles, I ordered everyone to go to ground. But we can't keep it up forever. All we need to be back in the game are weapons of our own. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was euch angeht. Usually, we're an all-in type of thing. But for you, I'll make an exception. You might want to say hello to the rest of the gang. They should be friendlier, or I'll make them friendlier. After you take some deserved R&R, hit up Hatchet for any gear you may need, and a job I got in mind for you. 7,000 Credits. Hey. So, you're part of the gang now, huh? Welcome, then. Don't be too put out if it takes a while for the hooligans to warm up to you.
They ain't big on outsiders. Hätte dich für einen Einheimischen gehalten. Me? No and hell no. I used to be a trader. Had a top-of-the-line Tail, a flush bank account. I was at the top of my game. Then one really epic crash at the Astral Lounge and poof, gone. Bye-bye. Woke up in the gutter, and I've been trying to crawl out ever since. Was hält dich noch in App-Zeit? The whole damn system is rigged. They rope you into the lounge and just suck your credits dry. Then, when you got nothing, you're just another junkie in Epside. No way to make credits and get out. If it weren't for the strikers, well, you get the picture. Klingt wie ein abschreckendes Beispiel. Unfassbar, dass Aurora legal ist. The whole damn rig is built on it. Don't let the corpse and towers fool you. Drugs are the blood of the whole damn place. But enough of that. You need something? Bist du jetzt clean? Yeah. Well, maybe. Man, when you're tripping Aurora, it's like nothing else. But it can eat you up. Stay clear, kid. Trust me on it. Und was machst du so für die Gang? I have a few hustles of my own. Plus, I'm not bad at a bit of the stand and deliver. Haven't had to end too many people. Yet. Times are bad now, though. See you later. Ich will mal was probieren. Geh mal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das haben die bemerkt. Big mistake. Let's see if they've got anything worth taking. Okay, also wir können die theoretisch tatsächlich einfach ausschalten. Aber, gut. Kann man die dann wirklich ausschalten? Ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Okay, vielleicht laden wir einmal. Ich will nur mal ein bisschen ausprobieren. Oh, nein, nicht Hilfe. Laden. Ja, ich bin mir noch unsicher. Ich will jetzt halt nicht denen dann Waffen geben und die dann groß machen. Eigentlich will ich ja nur zum einen die Disciples fertig machen und dann die. Hab ja jetzt nicht vor. I think you're gonna fit in well. Bye. Ich will hier jetzt eigentlich keine Gang so wirklich unterstützen. Da ist das Spiel abgeschmiert. So. Oh, da sind wir wieder. So, dich konnte ich ansprechen. So you're part of the team now. All right, not bad. Briggs may be in charge, but know that I'm his second. So stay on my good side, right? Falsch. Sollte sich lieber gut mit mir stimmen. Geht klar. Huh. You and me. This is going to work. Not going to lie, you've come to us during a shit time. Was not long ago that we held our own against the disciples. Now we're just hiding behind our mother's scat. We need to do something. Well, did you want something? Ich hoffe wirklich, dass es möglich ist, dann am Ende beide Seiten platt zu machen. Wie hat das denn alles mit den Disciples angefangen? Everything was pretty fine till a couple years ago. They had their side of town, we had ours. I mean, we'd have misunderstandings, but Briggs always sorted things out. Then one day,
The disciples wanted all of Ebside. It's been blood and knives ever since. Und wie konnten sie euch besiegen? Ja, wahrscheinlich, weil sie Militärwaffen hatten. Serious goddamn military hardware. How can a knife compare to a fully auto Grendel, right? I mean, before then, we gave as good as we got. All of those bastards are armed. And we tried to make a stand. And after the funerals, we hunkered down. Yeah, goodbye. So, Hatchet. Huh. So you survived. Indeed. Andrea thought Briggs wanted you dead, so he sent you away. Andrea was wrong. Warum hat sie mich dann nicht gewarnt? Andrea has lost more than any of us. She used to be a pilot, had a ship, a life, everything. Now she walks the hard road of staying clean. Leaves her in a bad mood, pretty much always. Ich glaube nicht, dass sie mir was Böses wünscht, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie ist einfach nur davon ausgegangen, dass das nicht gut läuft. Ich werde mich mal bedanken. Andrea does what she has to. Respect that. Everyone is hard because they have to be. These streets and alleys are all I know. They chew up the weak, they leave them broken or dead in the gutters. So don't be weak. Bist du hier ganz allein aufgewachsen? Oh yes. Every day a different struggle. To stay alive, to stay good in the head. But the strikers and Briggs took me in, gave me a family. I will do anything to protect them. And I mean anything. Briggs meinte, du gibst mir meine nächste Aufgabe. Oh, you are focused. Good. So the job is, we let the streets know the strikers are back. We have signs. Signs that indicate our turf. Hacking the signs is easy. Getting to them or fighting any disciples there, that is the challenge. Briggs said he prefers no blood. But I say, make the disciples bleed at every chance. Das will ich. Es wird Blut fließen. Good. If you need things too, I can hook you up. It's my job to make sure all the strikers have what they need. Good luck. Okay, ein paar A Anzeigen. lot of the signs are high up. Be careful up there. Wie überlebt man auf der Straße, wenn es so schlimm ist? Many don't. You can find corpses anywhere. No one notices anymore. And the lucky ones, they have to sell themselves, their soul, beliefs, anything and everything. There is no hope here. Only the struggle. Wo habt ihr all die Sachen, die ihr verkauft? The strikers steal all sorts of things. I handle the stash. Not sure why me, although I don't think anyone would trust Vogel or Andrea to do it. Dann lass mal sehen. Alter. Also die halbautomatischen Granite, die legen aber auch zu, ne? Also 52 Damage. Leider leider dann nur halbautomatisch, aber okay. Gib mir mal ein paar Dietriche. Das ist immer so ein Problem bei mir. Okay. Be careful. Be smart out there. Bin ich beides. Und ich habe Sarah dabei. Das Problem ist halt, ich will nicht allzu viele Sachen machen, die Sarah nicht gefallen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwann sagt, ja, Sü, mein Freund, man sieht sich. Und ich will meine Frau nicht verlieren.
Ah. What do we have here? Decided to drop by on Neon and do a little vandalism, huh? Oh. There's a steep fine for that. 0 tolerance. Tell you what, you pay the fine now, and I'll let you off with a warning, or things are going to get messy. Wir überzeugen ihn mal. Maybe, but as soon as you started putting up a Striker gang sign, that crosses the line. Okay. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du können, also wenn du dich blamieren willst, dann von mir aus. Ich habe meine Befehle. Ding ist, ich habe wirklich Angst mittlerweile alles zu benutzen, was nicht grün ist. Also ich habe Überzeugen habe ich voll geskillt, aber es ist irgendwie scheißegal. Rot klappt bei mir trotzdem nie. Und Orange meistens auch nicht. No way. Ah, okay. It's my ass if something goes wrong here. Cool. Aber wir können beide gut aus dieser Sache rauskommen. I'm just doing my job, you know. I'm sure you're on the up and up. Natürlich, natürlich, natürlich. Wir sollten lieber in Ruhe darüber reden, bevor irgendwas passiert. Das will ja keiner. Ja, das wollte ich auch sagen. Wir finden doch eine Lösung. You know how it is. Genau. Jetzt bewegt sich hier doch langsam was. Maybe we can work something out. Ja, das glaube ich auch. I'm glad you understand the position I'm in here. Ja, süß. So, verpiss dich. Fine, fine. Just get out of here. So macht man das. Okay, ich muss besser aufpassen dabei anscheinend. Ansonsten, okay. What do you think I should wear? I'm thinking something classy but understated. What I don't sell ends up. You're really going to walk on by? Komme ich denn da hoch? Is there a type of weapon prototype? You don't want to pick a fight with me. Nee, nee, natürlich nicht. But maybe I'm wrong. There's got to be a megacorp that. Ja, kein Problem. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Vielleicht über diese Treppe. Geht's dir gut? Kann es sein, dass das immer alles Leute sind, die gerade auf einem Aurora-Trip sind? Something's out there. Meinst du, Sarah? I'm going to pretend you didn't just steal that. Howdy, du Ratte! Nice! Gib's ihm, Sarah! Lol. Als ob das nicht gibt. Oh ja. Okay, vielleicht sind wir bisschen vorsichtiger. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie ja gesagt hatten, da können Leute sein. Da ist noch einer.